Можно у вас, да? Есть. Есть город. Мне бы с москвичами это пообщаться. Пойдемте сюда, я вас провожу. Пойдемте. Фотограф получите. Сейчас я Где не видишь? Акция «Путь дома», да? Слышно меня? Есть. Я скажи. Озеро Попова, город Якутск, 8/1. Еще раз говорю, адрес. Озеро Попова, 8/1. Вот это какой канал? А? Вокруг ТВ. Выставляете? А? Сейчас. Я же тебе говорю, один, может. Нет, он там. Раз, два, три. Все иди. Раз. Теперь выключи звук. Я не понял, вы с какого канала?
Давай я картинку меняю. Настраиваю эту камеру. Выключи. А? Выключи.
Дорогие друзья, вот видите, сейчас картинка акции «Путь к дому» идет она, еще раз напоминаю, в городе Якутске по адресу Федора Попова, 8/1, напротив известных магазинов, наверное, так лучше и говорить, «Спортмастер», «Эльдорадо» и так далее. Ну, здесь самое известное – это кафе «Хатэ». Кстати, она является партнером акции. А сейчас мы поговорим с инициатором нашей акции. Светлана Михайловна Гурьева, уполномоченная по правам человека. Светлана Михайловна, мы первый раз тоже испытываем, мы уже 8-й, а мы первый раз испытываем здесь прямой эфир, прямой трансляции. Светлана Михайловна, есть какие-то новшества в этом году? Все-таки 3 года, сколько получается, 2 года прошло, да? Да, спасибо большое, Олег Леонидович, мы очень благодарны, вы являетесь нашим надежным информационным партнером. И действительно, сегодня население республики, да и нас наверняка смотрят и за пределами нашей республики, интересуются о той социальной работе, которая проводится и в период новой коронавирусной инфекции. Поэтому надо действительно подчеркнуть, что к нам поступают многочисленные обращения, что несмотря на пандемию надо оказывать помощь бездомным гражданам. И мы сегодня имеем и предложение Министерства внутренних дел по республике, и с учетом соблюдения всех ограничительных мероприятий нам дало разрешение управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. Поэтому, конечно, особенностью является это оказание, в первую очередь, медицинской помощи. Потому как врачебное сегодня сообщество взяло на себя удар по лечению граждан в период пандемии. Поэтому сегодня у нас участвуют врачи из НПЦ «Фтизиатрия», центр СПИД, наркологи, психиатры, терапевты. И уже сегодня с утра, 30 июля, с 10:00, уже анкетировано 27 граждан. И один у нас госпитализирован с подозрением на туберкулез. И одна гражданка уже госпитализирована в Якутский наркологический диспансер. Вот Уже прямо с утра схода да, вот такая ситуация, да? Да, и ей подходил гражданин, у которого не было документов, он спрашивал про вакцинацию. Значит, ну, поскольку у него документа нету, сегодня такой возможности нет, но его взяли уже на контроль, чтобы помочь ему до конца восстановить документы, и уже потом дальше он при желании может вакцинироваться. Михайловна, конечно, извините, что перебивает, да? А можно вам попросить рассказать, как все это начинается, вот, техника, а потом уже поговорим об эффективности, наверное, так лучше будет, да? Хорошо. У нас на первом плане, пойдемте? Конечно, да. Вот сейчас здесь, вот люди подходят, да, вот здесь. Как начинается? Сюда? Можно, тогда мы, Олег Леонидович, пройдем сразу, где у нас идет учет, фотографирование и анкетирование. Здравствуйте. У нас есть коллеги с Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Работают психологи, где у нас проводится анкетирование граждан. Идется учет, фотографирование, значит, и полностью записываются все данные, вот, и цель его, какая ему нужна помощь. Полностью очень большие профессионалы все у нас вот подробно записывают. Вот у нас группа учет, и, пожалуйста, вот у нас коллеги тоже занимаются. Это у нас тоже девушки. Да, Светлана Николаевна. Это у нас здесь что происходит? Да, расскажите, пожалуйста, да, сейчас у нас идет прямой эфир, мы с вами сразу выходим на население. Пожалуйста, расскажите, значит, вашу работу. Ну, вообще мы представляем УФСИН, конкретно уголовно-исполнительную инспекцию. То есть мы работаем с людьми, которые осужденные без изоляции от общества. Нашего спецконтингента, состоящего конкретно на учете в инспекции, здесь немного, потому что у нас люди, хоть и находятся на свободе, они подконтрольные, и они все-таки боятся оказаться в местах лишения свободы. Сейчас мы конкретно занимаемся по поручению Светланы Михайловны анкетированием. Вот уже проанкетировали 19 человек. Ну, надо сказать, отметить, что многие это, конечно, освободившиеся из мест лишения свободы. И люди, освободившиеся не условно-досрочно, а освободившиеся по отбытию наказания. То есть, если условно-досрочно лиц освобожденных есть какой-то
тормоз, наверное, ступор для того, чтобы не опуститься до такой жизни, потому что они также контролируются, наши инспекции. То здесь люди вот очень много, освободившиеся из мест лишения свободы, и, наверное, не доехавшие до своего места, где они должны жить после отбывания наказания. Очень многие без паспортов, то есть тоже утрата паспорта, соответственно, нет возможности приобрести авиабилет, чтобы доехать до места проживания. Ну и вообще, конечно, смотришь и думаешь, здоровые мужчины в трудоспособном возрасте. И вот так опуститься, ну, хорошая акция, надо людям помочь. Анна Михайловна, а вот хотел узнать, вот смотрите, сейчас слово сказали, да? Опять система одна и та же, да, получается. Вот 2 года назад, 3 года назад, когда начиналась акция, да, принцип не изменился, я так понимаю, да? Олег Леонидович, надо сказать о чем? О том, что, во-первых, бездомность молодеет. Это данные Министерства внутренних дел по республике. Есть причина, конечно, злоупотребления спиртных напитков. Поэтому вопрос мы сегодня ставим о компетенции органов власти. А чтобы законодательно была компетенция, конечно, для этого нужна разработка и принятие законопроекта. Поэтому действительно проблема, она старая, но она пока у нас еще не удается нам ее перебороть. Поэтому к нам и идут многочисленные обращения, чтобы эта акция была продолжена. Поэтому мы благодарим гражданское общество за поддержку и думаем, что общими усилиями нам все-таки удастся ситуацию преломить. Пойдемте дальше посмотрим, да. Я смотрю такое... Психологи у нас есть, да, пожалуйста, пройдемте. Так, вот, у нас здесь работают коллеги, психологи, пожалуйста. Психологи? Расскажите, да. Как вы считаете, вот психологи наши, насколько серьезна эта проблема, если на практике? Ну, в основном, да, конечно, в основном же все исходит от психологического состояния человека. В основном, например, люди приходят, конфликт с родителями в основном, конфликт с родными, из-за этого, да. А конфликт поколений есть? Конфликт поколений. Ну, это когда старость, радость и молодость, нежданность. Нет, это от человека зависит, от семьи конкретной. Да. В основном, кто Я вот... потому что некоторых стариков выкидывают на улицу. Да, есть такое. Да, есть такое, да. Это же конфликт поколений. Ну, может быть, да, потому что дети, да, бывает, выкидывают родители, поэтому негде пойти, и вот на улице оказывается. Это, конечно, основная причина таких психологических вещей. Алкоголизм все-таки. Алкоголизм и воспитание, конечно. Да, Воспитание. утрата семейных связей. Но сегодня мы вот конфликт поколений не встречали. В основном, да, конфликт. Да. Да. А вот как вам удалось, да, честно скажу, основная проблема всех, наверное, вот людей здесь — это документы. А я так смотрю, там у нас следующие люди, да? Расскажите, что при это? При поддержке Министерства внутренних дел действительно на месте оказывается помощь по документированию. Поэтому у нас коллеги работают с управлением внутренней миграции. Пожалуйста, пройдите. Сколько у вас граждан были, расскажите, пожалуйста. Вот у нас участвует УВМ, да, Управление внутренней миграции. Прямо паспортный стол Республики Саха-Якутия, да? Нет, это мы городской отдел, получается, да, на 12 часов у нас 13 человек обратилось, 14, то есть. 10 утрачено, 1 замена. И мы, вот, получается, госпошлину оплатили там и выдали уже 4 документа. Временное удостоверение личности. И сейчас на подходе уже еще решается вопрос, там 4 уже фотографировались, и сейчас будем документировать. Временным удостоверением личности. Когда я открывал, сделал прямой эфир, сказал об этом, у меня коллеги попросили сказать, неужели на акции вот так можно взять и временные справки? Временное удостоверение личности, да, выдаем, оно, как говорится, это, естественно, оно со сроком, 10 дней только, но в этот период они должны будут уже оформить, как говорится, другие документы или что-то еще. И последующие, как они должны действовать? В последующем, в любом случае, как говорится, они должны будут восстановить паспорт. Это вот обязательно, как говорится, для гражданина России все равно в любом случае документ.
Они, если хотят трудоустроиться, им все равно нужно будет документироваться. Но мы все равно на карандаш возьмем этих граждан. В любом случае обратятся они. Временное удостоверение со сроком, и когда вот заканчиваться будет срок, они будут подходить уже. А вообще вот на практике данные справки, они помогают жизни вот этих Ну, людей? естественно, они все равно в любом случае временное удостоверение личности – это документ, как говорится, заменяющий паспорт. И в банках, в медучреждениях и все такое, как говорится, трудоустроиться, в принципе, можно. И, как говорится, он все равно в любом случае документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. А вы как оцениваете вот такую помощь? Наверное, одна из самых таких ощутимых, да? Ну, оценку нам дают сами граждане. Поэтому, конечно, вот условия мы стараемся создать с участием федеральных территориальных структур. Поэтому, конечно, сегодня это вот очень серьезная роль Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Надо сказать, что это наша совместная инициатива. И я думаю, что граждане как раз могут реально воспользоваться. Ну, я сейчас смотрю, только что вот прямо, смотрите, покажите. Вот, смотрите, документы уже отдают. Еще и все, можно идти и справку получать, да? Ты уже гражданин. А вот там обязательно госпошлина. Обязательно госпошлина это обязательно. Есть при восстановлении паспорта. Потом что произойдет сейчас у нас на акции? Мы сейчас будем документировать его паспортом. Да, надо снять как торжественно, получить справку, да? Может быть. Спасибо. Светлана Михайловна, а можно теперь поговорить все-таки о врачах в действии? Наверное, пойдем расскажете? Я зачем так говорю? Потому что я считаю, что полномочия по правам человека, наверное, единственный в России, который занимается. Тяжело это все организовать? Олег Леонидович, надо сказать, что у нас очень неравнодушное гражданское общество. Поэтому мы стараемся и даже обязаны слышать людей. И мониторим социальные сети, и поступает много обращений, и письменных, и устных обращений, просто звонков на горячую линию. Поэтому сам формат акции «Путь дома», он был продиктован самой жизнью. Наша была задача, так скажем, донести до компетентных органов власти, до населения, что действительно такую работу надо проводить. И мы сегодня получили поддержку уполномоченного по правам человека в России. Опыт наш включен в бюллетень уполномоченного по правам человека в России. И нами были направлены материалы в Совет по гражданскому обществу, правам человека при президенте Российской Федерации, который года 2-3 тому назад провел специальное заседание, посвященное оказанию системной поддержки лицам, которые находятся без определенного места жительства. Этот уровень находится на самом высоком контроле, надо сказать, уровень разрешения этого вопроса. И поэтому недаром здесь присутствует Министерство здравоохранения Республики. Безусловно. И в лице оказывается Центр СПИД, да? Я правильно говорю? Да. Еще ГБУ, КВД. То есть это... У нас в народе говорят, это их клиенты. Ну, правда, доли, конечно, может, сутки неуместно, но тем не менее, не можете нас познакомить с этими ребятами? Да, конечно. Центр СПИД очень верные, надежные наши коллеги, да, врачи. Они ни одну акцию не пропускали? Ни одну акцию не пропустили. На всех 7 этапах приняли самое активное участие. Сегодня проводится 8-й этап. Давайте, меня просили спросить, оказывается, здесь не только, вот смотрите, вам, это вот прямо тут же последние данные. Да. Так, дорогие друзья, я даю Светлане Михайловне последние данные. На сколько часов получается у нас? На 12 часов. На 12 часов. Всего анкетировано у нас 37 граждан. Это начиная с 10 утра. В фтизиатрии у нас уже прошли 30 человек, 5 изменений в легких, как я уже говорила, 1 госпитализирован. Центр СПИД 29, ВИЧ 2 человека, гепатит Б1 1, гепатит С1, сифилис 6. ЯРКВД 27, ЯРНД 21, 4 госпитализированы, в том числе 1 гражданка экстренно. То есть тут мы сразу же на месте вызвали скорую помощь. Я связалась с главным врачом Татьяной Анатольевной станции скорой помощи, и помощь была оказана незамедлительно. Через психологов у нас прошли 20 человек, социально ориентированные организации «Линия жизни», и оказано содействие по госпошлине на паспорт 3, фотографирование 7 человек, и социально ориентированный НКО «Алмаз» – это 12 человек,
прошли собеседование, и один уже устроен в центр. Сардана Михайловна, я не знаю, поздравить как-то будет неприятно, но с другой стороны, помните, 3 года назад мы об этом говорили, что экстренные вещи придется принимать. И здесь вот хотелось бы узнать, в условиях вот чрезвычайных ситуаций коронавируса, мне кажется, это уже необходимость, да, для защиты граждан уже. Безусловно, поэтому мы как раз вот при поддержке Роспотребнадзора вот проводим эту акцию с соблюдением всех ограничительных мероприятий. Ну, пойдемте к нашим партнерам, да? Это центр СПИД, здесь интересно просто. Я, насколько знаю, Сардана Михайловна, ты туда снимай. Мне сказали, что центр СПИД не только испытывает, как применять старые препараты, но и новые технологии, насколько я понимаю. Да, вот сейчас как раз мы, уважаемые коллеги, добрый день еще раз, да. Хотим как раз вам вот задать вопрос. У нас идет прямой эфир, сразу подключение. Спасибо вам, что сегодня вместе с нами работаете. Расскажите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня благодарим вас, Сардана Михайловна, за помощь, за то, что вы, в общем-то, организовали вот это мероприятие, за эту 8-ю акцию. Мы, вот, Центр СПИД вместе с КВД регулярно принимаем в ваших акциях. Вот, и вот по итогам можем сказать, что, конечно, результаты, конечно, настораживают. Мы выявляем и социально значимые заболевания. Это ВИЧ у нас идет, гепатит Б, С, и у нас сифилис идет, да. Вот, и вот у многих мы берем дополнительную кровь на дальнейшее обследование. Вот, и, в общем-то, число с положительными анализами нас, короче, не может не беспокоить и не настораживает. В этом году что-то очень много. Пожалуйста, просто я-то знаю, а зритель, наверное, не знает. Кононов Евгений Александрович, заведующий отделом профилактики Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Евгений, ну на правах того, что мы уже 3-й год или 4-й уже как бы занимаемся данной акцией, да? Но мы же с вами еще 3-4 года как раз эту ситуацию обсуждали. Согласитесь? О том, да, что совершенно болезнь, верно. они прогрессируют и становятся жестче, да, на сегодня? Да, мы видим и рост числа и туберкулеза, и сифилиса. Как-то шли 1-2 человека, то сейчас уже смотрим уже по 3, по 4, по 6. Это уже, конечно, настораживает. Да. Кто нам расскажет о новых препаратах, технологиях диагностирования, да? Ну, я расскажу. В принципе, Центр СПИД регулярно так использует современные разработки, так сказать, в науке, в медицине. Вот на настоящее время мы используем экспресс-тесты комбинированные, мультискрининг. На 4 инфекции сразу одновременно они могут выявлять и ВИЧ-инфекцию, гепатит Б, гепатит С и сифилис. Ну вот уже можно сказать, что вот у данного человека гепатит С, подозрение. Вторая идет полоска. Если фокус навести, то видно. Это вот я просто помните, мы начинали, с чего мы начинали? С каких-то лакмусских бумажек, да? Да. А сейчас вот так. Да, мы все время используем все новые разработки, у нас все время высокоточные тесты, тест-полоски, да, и практически они, в общем-то, вот других фирм мы используем для арбитража, да, вот на сифилис, да, и у нас все анализы подтверждают. Вот этот тест сейчас, он один из новейших, я так понимаю? Да, это новейшая разработка на сегодняшний день, да, импортные. Нашим гражданам предупредите, я не думаю, что вот эти все болезни неизлечимы, наоборот, все лечатся, да? Но за исключением ВИЧ-инфекции и гепатитов Б, все лечится. Все лечится. Гепатит Б же это, как сказать? HBS антиген австралийский, но он лечится, но очень сложно. Очень сложно, годами, как хроническая инфекция остается. Не, но он же и вообще не заразный. Гемоконтактные, они все заразные, если в бытовых условиях они не заразны. Вот, например, чем опасен, например, сифилис, да, вот он в бытовых условиях может быть заразен. А вот эти остальные, в общем-то, в бытовых условиях, что ВИЧ, что гепатит Б, что гепатит С, они в бытовых условиях не опасны. А что вы можете посоветовать такой вот ситуации, когда вы такие болезни выясняете, да, и нашим жителям как раз в прямом эфире по поводу, они же все
здесь ходят, и Да. что? И как бы, вот в этой ситуации, как быть людям? Как быть людям? В первую очередь от алкогольной зависимости избавиться надо. Все те, которые к нам подходят, они все на почве алкоголя. Все алкоголики, ну, грубо Хронические говоря, да? алкоголики, Вот да. от этого, по этому поводу нужно вести борьбу против алкоголизма населения. Вот это самая главная причина, мне кажется. А как предохраняться, если вот он, вот, например, у Предохраняться. Хатеи я в свое время снимал, как они спали зимой, да? Напились весной. А как их обходить? Что с ними делать? К ним не подходить, что с ними делать? Нет, ну как предохраняться, если человек пьяный? Если выпивший, он ни о чем не будет думать. О какой защите, презерватив? Нет никакой. Только вести здоровый образ жизни и вести борьбу против алкоголизма. Нет, Мне ну, кажется, я так. это прошу от вас А рецепта, другой? если человек сидит около магазина, что делать? ну, если он, в принципе, не агрессивен, он социально не опасен. А заразен ли? Ну, там, Но если возможно, если у него, там, скажем, открытая форма туберкулеза, то, конечно, он опасен. А если так, в бытовых условиях, то нет. А кто будет знать, что открытая форма туберкулеза, у которой сидит возле магазина? Конечно, нет. Я хочу по поводу вот тест-полосок, если они положительные, то они подлежат дальнейшему серологическому обследованию. Да. Так просто по этому результату никто не ставит диагноз. Они проходят обследование. Ага. то есть они дальше пойдут обследоваться. Светлана Михайловна, я так понимаю, и как раз там дальше служб для этого, да, Да, и уже существует? гражданин подошел, пожалуйста. Гражданин? Да. Да, давайте, проходите. А Оксана Михайловна? Да, Да. пожалуйста. И другие службы уже работают, да, Да, более обязательно. мощно. Просто Пройдемте. меня медики, честно скажу, напугали, Оксана Михайловна. Ну, речь идет о профилактике заболеваний и о том, что, конечно, вести здоровый образ жизни – это необходимость, жизненная необходимость. Поэтому считаю, что наши врачи очень достойны, врачебное сообщество республики, и то, что они свою позицию вот сейчас в прямом эфире вот так открыто выражают прямо с адресацией конкретному гражданину, я считаю, это важно. Поэтому здесь, может быть, каждый человек уже задумается над собственным здоровьем. И у нас есть по этому поводу указ главы Республики Саха-Якутия, что все-таки о здоровье человек прежде всего должен думать о себе сам. А потом уже при наличии, конечно, заболеваний, уже вот вся медицинская общественность, она очень старается добросовестно работать на сегодня. А вот дальше у нас кто? Вот кварцевание даже. Пройдемте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Фтизиатрия. Мы сейчас находимся в прямом эфире с Оксаной Михайловной. Хотели бы узнать, что здесь происходит. Девушки не слышат. Камеру-то ты дадите? Можно показать, вот кварцевание, ну, там врачи что-то делают, да? Грамма. А на наши вопросы в прямом эфире может кто-нибудь ответить сразу? Что здесь? Вопросы к начальству. Вот специально для людей, для акций, вот такой автобус, да, что он позволяет делать, не подскажете? Флюорографические обследования. Нет, флюорография понятно, но это какие удобства? Обследование органов грудной клетки на туберкулез, на другие еще заболевания, на онкологию. То есть здесь сразу выявляется туберкулез, еще? Не сразу выявляется, мы подозрение. Если есть на туберкулез, отправляем на дообследование. Тут идет профилактическое обследование. А если изменения в легких, то мы отправляем на дообследование. На компьютерную томографию, на анализы. Все. То есть это уже, если найдут, он сразу изолируется, или как это происходит? Это происходит сначала идет к фтизиатру после нашего исследования, а фтизиатр направляет непосредственно на дообследование. Это учреждение фтизиатрии у нас. И его, если он заболел, как бы медицинское учреждение определяет, правильно? Да, там сразу моментально за один день должны все обследования пройти.
Сразу на месте как раз принимаются меры без излишней бюрократизации, потому что зачастую у наших граждан бывает документы просто они или утеряны, или украдены, или уничтожены. А право на медицинскую помощь вот такого срочного характера граждане, в том числе бездомные, конечно, они на это имеют полное право. И вот это мы уже идем к самим врачам, да? Да, вот, пожалуйста, пройдемте. А вот здесь Да. это, прием, да, там идет? Да. Здравствуйте еще раз. Вот, Да, вот я смотрю и фтизиатры, терапевты и забор анализа. и забор анализа. Так, эта палатка у нас более серьезная, да? Или как? Сама палатка у нас представлена Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Саха-Якутия. Тоже ГУ МЧС у нас с первых дней акции тоже очень четко участвует в социально-благотворительной акции. И здесь, конечно, проходит кварцевание и созданы условия, чтобы наши вот доблестные врачи здесь работали. Мы с вами видим уже, кто здесь находится. То есть люди уже сразу, я смотрю, ну, мы видим фтизиатра, это терапевты, да, проверяют, да? Да. Практически полное обследование. И Якутский республиканский наркологический диспансер. Ага, понятно. Следующий рейс или как? Есть уже определенные уже подозрения на ковид, поэтому уже будет проверка. А, уже более серьезные вещи происходят. Да. То есть такая комплексный подход. Да. И здесь меня просят показать, ну что их здесь кормят, вот спрашивают прямо. Конечно. Прямо, сразу идет работа так. Прямо бизнес. Эта площадка была выбрана не случайно, потому что, ну, многие, наверное, задаются вопросом, почему район крытого рынка. Неопределенный, ну, без определенного места жительства ведут бродяжнический образ жизни. Вот здесь тоже на крытом рынке, по данным МВД, тоже достаточно, к сожалению, большое количество людей, которые находятся и под домами, в тех этажах и так далее. Поэтому уже традиционно сейчас уже горожане знают, и площадка, она такая достаточно на сегодня позволяет вот разместить тех наших неравнодушные со своей гражданской позиции помогать людям. А можно показать вот эту очередную партию привезли явно? Вот я про то, что автовокзал, да? МВД вам здорово помогает, да? Очень. Очень, да? Вот хотелось бы кого-нибудь услышать в этом вопросе, да? Ежедневно мы работаем в очень тесной взаимосвязи, потому что много бывает обращений и по преступлениям, и по вообще правонарушениям. И поэтому участвуем мы активно и на коллегиях МВД, доносим до руководства, до каждого участкового о тех проблемах, которые сегодня ставят наши граждане. Потому что задача уполномоченного по правам человека – давать своевременный сигнал. Мы не подменяем компетентные органы, но мы поднимаем острые вопросы, которые необходимо решать в те или иные периоды и решать их комплексно и на результат. Ну, если прямой эфир нам позволит, я думаю, с МВД мы не отдельно поговорим. Да. Ну, надо, наверное, вот эта палатка специально для чего у нас получается? Так, сейчас у нас, там кто-нибудь у нас питается? Нет, не питается. Пока не дошли, Олег Леонидович, но можно зайти посмотреть. Ну. Да. Вот, пожалуйста, значит, есть у нас управа промышленного округа. Я уже подчеркивала о том, что у нас активно участвует администрация города Якутска. И со стороны управы промышленного округа тоже вот предоставлена мебель. Пожалуйста, проходите. Вот видите. Да. Сейчас вы проходите врачей, потом заходите сюда. Да. То есть
и чай горячий. Но мне сказали, им сегодня плов приготовили. Достаточно. Пожалуйста. Вот мы сейчас на повторное ездили, сказали, как Нет, если уже... Да. То есть вы еще... Можно помочь? Можно посмотреть? Вы прошли сегодня... Значит, сейчас ездили мы на... Так. Ну, как, есть, Куда? на повторное. Нет. Одно там оставили. Правильно? Да. Да, ну давайте мы покормим, а потом мы его проводим. Ну скажите уж прямо, хоть поесть можно спокойно. Ну, конечно, поможет. Хорошо? Светлана Михайловна, ну пойдемте, наверное, завершим, так сказать, наш обход. Есть у нас представители Министерства внутренних дел по республике. Ну, я думаю, что они скоро подойдут. Да. А вообще... Пойдемте к психологу. Давайте я вас проведу. Спокойно, не нервничайте. Вот психологи у нас. Сразу говорю, контингент своеобразный, и иногда... Пойдемте. Нет, поэтому надо нам пройти психолога Достаточно сложно, и, это не так все нарколога. просто. На вид, Пожалуйста, конечно, да. красиво. Нам повезло сегодня с Светланой Михайловной. Хорошо, Виктор Андреевич, вы всех прошли, да? Да. Вам что сказали врачи? Вы где живете? Да, в Терех берут, да? А почему нельзя? Пойдемте? Пойдемте. Да. Сразу в Терех. А где у вас документы? Да. Пойдемте. Терех у нас где находится? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, очень рада видеть. Терех, пожалуйста, отзовитесь. А? Терех. Ага, вот, значит, надо устроить гражданина, вот, да, можно попросить вас чуть-чуть? Вот сюда присаживайтесь. Активно у нас участвует отделение социальной адаптации, Терех, подведомственное, это, значит, центра, подведомственного учреждения Министерства труда и развития республики. И сегодня тоже готовы принять до 20 граждан. Поэтому как вот мы принимаем участие, и, конечно, сразу стараемся помочь по каждому вопросу, который сегодня поднимает гражданин. Идет консультация. 4 транспорта участвуют представители.
Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин, телепрограмма «Точка взаимодействия», YouTube-канал «Округ ТВ». И как я вам обещал, представители МВД. Представьте, пожалуйста. Вот, как Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела организации деятельности участкового уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия майор полиции Гаврилов Филипп Юрьевич. Филипп Юрьевич, вот сегодня акция «Путь дома», она 8-й раз. На моем опыте все время МВД в этом очень активное участие принимает. Насколько это необходимо обществу и с чем это связано? Да, мы инициативно уже 8-й раз проводим акцию «Путь дома» с уполномоченным по правам человека Республики Саха-Якутия. Ну, в основном цель наша такова. В целях выявления лиц, не состоящих у нас на профилактических учетах. Потому что вот ежегодно из мест лишения свободы по 1500 человек освобождаются, и они, как практика показывает, не доезжают до своих районов и остаются, обитаются в городе Якутске. И эти граждане на оперативную обстановку тоже влияют. Именно совершают преступления, правонарушения всякого рода. И в целях выявления таких лиц и дальнейшего формирования профилактического учета, чтобы в дальнейшем с ними провести профилактическую работу, вот ведется такая работа. То есть это люди, которые вышли из мест заключения, я правильно сказал? Да, в основном люди выходят из мест лишения свободы и не доезжают до пункта назначения. А вот бытовые такие неустроенности, когда люди лишаются жилья по разным причинам, обитают, естественно, где им придется, таких много? Да, таких тоже хватает, много. И мы вот с такими людьми тоже хотим работать, им помочь. И, например, вот здесь мы выявляем таких людей, да, и направляем у нас эти имеются в Терях, например, вот туда, чтобы заселить их. И мне сказали, что благодаря акции «Путь дому» и так далее, вашему опыту, выясняется, что есть еще сезонные такие ребята, да, которые приезжают из района по разным причинам, ну, то с тем случается с ним неприятные истории, так скажем, тоже в основном это алкоголь, да, и здесь теряются и так далее. И мне сказали, что МВД очень здорово в этом помогает, вплоть до того, что вы выходите вместе с уполномоченным по правам человека на землячество и организуете чуть ли не домой доставку. Такое бывает, да? Да, такое бывает. Вот, к примеру, можно отметить, что вот на этом месте, да, вот участковые уполномоченные полиции 3-го отдела полиции, вот одного гражданина тоже доставили до района. Переговорили, нашли человека, переговорили с районной администрацией и совместно с ними вот человека обеспечили довести до дома. То есть это такая взаимосвязь, которая помогает в работе всех исполнителей? Всех субъектов профилактики. Совместно с общественностью работа ведется. Потому что вот есть причины, да, ну, проблемные вопросы возникают именно вот северными районами. Там на самолете на одного человека в один конец 30 тысяч получается. А вот ближайшие районы мы уже стараемся как-то наземным путем направить. И вот получается, что человек остается, давайте так скажу, что он позволяет вести контроль, да, если брать, например, большие города, там, Екатеринбург, Москву, да, там уровень приезжей преступности достаточно высок. Насколько я знаю, да, человек, появляющийся в этой среде, злоупотребляет алкоголем, его же сразу преступные элементы ставят на заметку, и он теряется как бы в большом городе, да. А в данной ситуации помогает ли акция «Путь дому» вот этот как бы неприятный, скорее преступный элемент держать на контроле? Да, конечно, помогает. Мы вот в прежних акциях устанавливали лиц, находящихся на федеральном розыске, освободившихся из мест лишения свободы, которые должны были по установлению законодательства стоять на профилактический учет, они до сих пор не стоявших.
ну, помогает. Как говорил великий Ленин, учет и еще раз учет, да? Но он позволяет, вообще это не Ленин сказал, а вообще везде профилактика и учет это основополагающая работа исполнительных органов. И у вас тоже, да? Да, у нас, например, в службе участкового уполномоченных есть свой регламентирующий приказ, и на основании этого мы ведем работу, именно профилактическую работу с листами, состоящими на профилактический учет в отделах полиции. Сначала лист берем на учет, подпадающим под категорию учета, и с ними ведем работу. И МВД в этом плане будет дальше поддерживать, особенно вот такие акции, как вы думаете? Да, дальше будем поддерживать, и все планируем в августе месяце тоже проводить такую же акцию. Примерно сколько человек охвачено, пожалуйста, скажите? Примерно сколько человек? Чего? Ну вот, людей, которые нуждаются в помощи. Ну, А может, я с этой стороны стану? Тихо. Нет? Мы продолжаем прямой эфир прямо с города Якутск, улица Федорова Попова 8/1. С вами корреспондент, журналист Олег Желунин, телепрограммы «Точка взаимодействия» и YouTube-канала «Округ ТВ». И мы продолжаем эфир прямо с нашей акцией «Путь дому». И сегодня я хотел бы задать вопрос представителю УФСИН России по республике Саха-Якутия. Могли бы вы представиться и почему вы здесь участвуете? Я временно исполняю обязанности помощника начальника УФСИН России по республике Саха-Якутия по соблюдению прав человека в УИС
Данилова Антонина Николаевна. В социально-благотворительной акции «Путь к дому» представители УФСИН всегда принимают активное участие, поскольку это социальная акция, да, направленная на оказание помощи гражданам, нуждающимся и попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе и освободившимся из мест лишения свободы. Ну, немного статистики. В 2020 году у нас освободилось порядка 800 осужденных. В первом квартале около 350 осужденных. И вот из общего количества освободившихся примерно 30% у нас убывает в город Якутск. То есть освобождается по избранному ими месту жительства. Вот. Но хочется отметить, что перед предстоящим освобождением в УФСИН России по Республике Саха-Якутия также проводится работа. В учреждениях действуют школы подготовки к предстоящему освобождению. Да? Осужденные получают профессию по специальностям, востребованным на рынке труда. Вот, допустим, за последний учебный год у нас получили специальность порядка 740 осужденных. Также, значит, оказывается... А это вот немного, конечно, перебивает, да? Это, наверное, связано с тем, что, смотрите, человек, когда совершил преступление и получил наказание, это был, ну, у кого-то советский период, у кого-то постсоветский, у кого-то 2000-е годы. А время меняется, и жизнь меняется вообще, честно говоря, да? Это если брать советский период, они из одного строя попали в другой строй и так далее. Им сложно адаптироваться, поэтому вот такая работа проводится. Или же, как помните, раньше, даже если до советских времен, в царское время, освободили, пнули и живи как хочешь. Ну нет, почему? Там же проводится, независимо от того, когда они попали в места лишения свободы, работа всегда проводилась и проводится. То есть вопросы возможного какого-то трудоустройства и так далее, да? Оформление социальных пенсий, оформление паспортов гражданина РФ. То есть у нас, вот, допустим, освобождение без документов, удостоверяющих личность, у нас не допускается. Это, возможно, единичные случаи, когда освобождаются, допустим, ну, со сроками менее 2 месяцев. А так все с документами. Затем, значит, когда освобождаются, обеспечиваются проездами к месту, да, к избранному месту жительства и оплачивается единовременная денежная помощь. То есть вот подготовка обязательно проводится, и она велась, независимо от того, сколько отбывал, когда попал и так далее. А акция «Путь дома» вам помогает в какой-то вот вашей работе? Дело в том, что только что выступал представитель МВД и говорил о том, что в основном это лица, лишенные, ну, побывавшие и получившие наказание, да, из мест лишения свободы. Просто интересно, это алкоголь или что они туда попадают? Или как вот взаимосвязь? Они не доезжают до района, как они говорят, они начинают гулять и так далее. Ну, дело в том, что вот если статистику брать, да, у нас вот освободилось, вот, как я сказала, 30%, но бомжей из этого числа не было в прошлом году, да, и в этом году. Дело в том, что они избирают конкретное место жительства, им оплачивается проезд, а дальше уже они уже сами как-то, видимо, принимают такое решение, что, ну, как-то, может быть, по тем или иным причинам как-то ломаются и так далее, или не находят себя. В общем, тут все индивидуально. Это не обязательно то, что он освободился из мест лишения свободы, и он будет у нас ходить по городу. А вот сегодня, вот, как вам взгляд, почти 30 человек прошло, да, опять нам говорят о том, что они ранее судимые, но это же просто штамп обычно. А вот у вас какое впечатление от этих людей и насколько они действительно нуждаются в помощи? Они нуждаются, да, вот мы провели тестирование, и, кстати, вот очень хорошо, что такая акция проходит. Она, вот видите, адресно оказывает помощь, да. Люди хотят
обследоваться, да, получить медицинскую помощь, желают провести где-то время, ну, без определенного места жительства, они желают попасть вот в Терех и так далее, они наслышаны об этом. И, в общем, с удовольствием принимают участие. А как сам мероприятии. УФСИН к этому относится вообще? Положительно, только положительно, потому что вот насколько эффективная работа, да, по социализации, да, от этого же зависит и уровень рецидивной преступности, и в соответствии с этим безопасность в обществе, ну, у всех граждан в целом. То есть в данной ситуации как бы всем миром, да, мы занимаемся действительно помощью, да? И вот эта ваша взаимосвязь, она помогает как-то, так скажем, особенно вот наши НКО, они как-то с вами связаны? Да, естественно, у нас, вот я же говорю, школы подготовки и так далее. У нас есть социальные работники, у нас есть воспитательные службы, которые связываются с тем же Терехом, да, с линией жизни, с Алмазом. То есть это ваша уже взаимосвязь налажена? Да, конечно, есть эта взаимосвязь. Вот в случае, если нет места жительства, значит, проводится с ними работа уже по возможности определения их в эти вот временные пункты. Спасибо.